I didn't go to school for 5 years, and to be honest, I didn't even leave my room for about 4 until I got to Kaima, where I finally felt comfortable. חוות קיימה היא חווה שבה עובדים צעירים שלא הלכו לבתי ספר, וביחד אנחנו מגדלים ירקות ומוכרים אותם לציבור. אנחנו לא מתייחסים אליהם כאל נוער בסיכון. חקלאי לא נעמד מעל העגבניה וצועק עליה, נו תתרוממי, תגדלי, תהיי אדומה. הוא פשוט דואג לאדמה הכי טובה ולאוויר הכי טוב ולתנאים הכי טובים, וזה בדיוק אותו דבר אצל בני אדם. Right now, I feel one of the first times in my life capable. I don't know how I would have come back without Kaima. People can change and really go from the worst places to the best places because of a couple supportive and loving people.